Hello, I'm Nimal Guruge, the director of the English Master. A warm welcome to today's talk. Today, the 4th of January, Wednesday. Let's focus on the headline first. Duty on liquor, beer, and cigarettes up by 20%. Duty. What's the meaning of duty? ඩියුටි කියන අපි රාජකාරියටත් මෙතන ඩියුටි කියන්නේ බද්ධ ඩියුටි බද්ධ on කියන්නේ මත මේවා මත මොනවද liquor මත්පැන් beer and සහ cigarettes up ඉහළ යනවා වැඩි වෙනවා by 20%. මෙච්චර ප්‍රමාණයකින් 20%කින් වැඩි වෙනවා කියලා තමයි තේරෙන්න බලන්න ප්‍රිපොසිෂන් එකක් මෙතන භාවිත වෙනවා. So when you look at the headline මේ බලන්න headline එක දිහා බලනකොට ඔබට පැහැදිලි වෙනවා මෙන්න මේ භාණ්ඩ මත බද්ධ එහෙම නැත්නම් liquor beer cigarettes මත බද්ධ 120කින් වැඩි වෙනවා කියන ප්‍රවෘත්තිය තමයි මේකේ වාර්තා වෙන්නේ. So it's a simple story. මේ කතන්දරය ගත්තොත් සරලව මෙතන මේ කතාව තමයි කියන්නේ. Right? ලහිරු ෆර්නෑන්ඩෝ ගෙන එන වාර්තාවක් තමයි අද අපි මේ විදිහට සාකච්ඡා කරන්නේ. But when you look at this article, ඔයගොල්ලෝ මේ ආටිකල් එක දිහා බලනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ I have circled a lot of words. මම ගොඩක් වචන මේකේ circle කරලා තියෙනවා. So what is the importance? What is the importance of this article? මම හැමදාම ආටිකල් එකක් තෝරගන්නකොට ඔයගලන්ට ඒ ආටිකල් එකේ ස්ටෝරි එක කතා ප්‍රවෘත්තිය වගේම මේ language features භාෂා ලක්ෂණ එකෙන් මත කරගන්න පුළුවන් භාෂා ලක්ෂණ ඒ අපිට highlight කරගන්න පුළුවන් language features එහෙම නැත්නම් linguistic features කියලා අපි කියනවා. අන්න ඒවත් මම ඔයගොල්ලන්ට highlight කරලා හැමදාම පෙන්නනවා. ඉතින් මේකෙදි මේ ආටිකල් එකේදී මම තෝරගත්ත මේ බලන්න මෙන්න මේ වගේ prepositions ඔබට මේ බලපුවම පේනවා. මෙන්න මේ prepositions සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේකේ භාවිත වෙනවා. මේ prepositions 7ක් සාමාන්‍ය language එකටම ගත්තොත් prepositions තියෙන්නේ 50ක් විතර ප්‍රධාන භාවිත වෙන ඒවා. ඒකට ඒවයි 7ක් විතරම මේ පොඩි ආටිකල් එකේ paragraph 1 2 3 4 පොඩි ඡේද 4ක් තියෙන මේ ආටිකල් එකේ මේ prepositions 7ක් භාවිත වෙනවා මේ වගේ usages ගත්තාම 50කට වඩා මේ prepositions වල භාවිතයන් යෙදලා තියෙනවා. බලන්න හැමතැනම මේ ආටිකල් එකේ 140ක් විතර මේ ආටිකල් එකේ තියෙන දේවල් වලින් 135 40ක් විතරම කියන්නේ තැන් විදිහට ගත්තොත් 50 පොලක විතර ස්ථාන 50ක විතර මේ පොඩි ආටිකල් එකේ prepositions භාවිත වෙලා තියෙනවා. alright ඉතින් මේ prepositions එක මේ phrases භාවිත කරන විදිහත් එක තමයි අද අපි මේ ආටිකල් එක ස්ටඩි කරන්නේ. right ඉතින් එහෙම තමයි prepositions ස්ටඩි කරන්න ඕන අපි. එහෙම නැතුව තනි preposition එකක් අරගෙන කටපාඩම් කරාට ඒක කිසි තේරුමක් නැහැ. right ඒක නිකන් හරියට අර අපි පීනන්න ඉගෙන ගන්නවා පොතකින්. පොතක් කියවලා පීනන්න ඉගෙන ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපි පොතක් කියවලා driving කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. That's not important. ඒක කිසිම වැදගත්කමක් නැහැ. It is useless. ඒක කිසිම ප්‍රයෝජනයකට නැහැ. ඉතින් ඔබට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ භාෂාව පරිශීලනය කරලා භාෂාව අතපත ගාලා by doing අර පොඩි ළමෙක් මැච් ටිකක් අරගෙන ප්ලේ ටිකක් අරගෙන යමක් නිර්මාණය කරනවා වගේ right නිර්මාණය කරපු සෙල්ලම් වල අතපත ගාලා ඒ දේවල් පුරුදු වෙනවා වගේ තමයි භාෂාව ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. දැන් පොඩි ළමෙක් ගැතට ෆෝන් එකක් දුන්නොත් කම්පියුටරයක් ගාව පොඩි ළමෙක් වාඩි කරලා එයාට අතපත ගාලා ඒක ඔබලා ඒ දේවල් සියල්ලම ඉගෙන ගන්නවා. That's the way you have to learn the language, right? That's my point today. So let us look at the news details, right? Excise duty. බලන්න excise කියන වචන ඇහෙනකොට උනත් ඔබට ඔබ excise කියන වචන අහපු ගමන් අභ්‍යාස exercise book do exercise ඒ වගේ ඒ වචනේ අපිට කනට හුරු. නමුත් බලන්න නිවුස් පේපර් කියනකොට අපිට දැනෙන්නේ නැහැටි excise duty
මොකක්ද excise duty කියන්නේ? සුරා බද්ද, නැත්නම් භාණ්ඩ බද්ද, දේශීය බද්ද, right? සුරා බද්ද on මේවා මත මොනවා මතද? all varieties of liquor. all varieties of liquor. ඒ කියන්නේ සියලුම varieties කියන්නේ වර්ග. varieties. all varieties of liquor. සියලුම liquor ප්‍රභේද. සියලුම මත්පැන් ප්‍රභේද, right? of liquor. wine. ඒ වගේම wine. මේ බලන්න වචන wine. beer and saha. cigarettes, right? have been increased. මෙන්න තියෙනවා verb එක. have been increased. increase වැඩි කරනවා. have been increased වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. right? වැඩි කරලා තියෙනවා. have been increased. මේක passive voice. have been increased by 20%. මේ කතාව ලියලා තියෙනවා බලන්න by මෙච්චර ප්‍රමාණයකින් by 20%. 120කින් percent බලන්න ප්‍රතිශතය ලියන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් මම මේක තව තෝරගන්න එක හේතුවක් තමයි දැන් අපි මේ වීඩියෝස් ෆලෝ කරන අයට බොහෝ වෙලාවට පොඩි කාලේ හොඳට ඉංග්‍රීසි දැනුමක් ලැබිලා නැහැ. දැන් නම් grade 6 වල ඉඳලා 6 ඉඳලා bilingual තියෙනවා. ද්විභාෂා. ඉතින් ඒ වගේම international schools දැන් ජනප්‍රියයි ලංකාවේ. පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා. ඒත් ඒවත් එක්ක මේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය දැන් ගොඩක් කලින්ට වඩා හොඳයි. ඉතින් ඔබට මේ නොලැබිච්ච අධ්‍යාපනය, කියන්නේ පොඩි කාලේ මේ ගණිතය සම්බන්ධයෙන් වචන අහුවෙලා අඩුයිනේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දේවල් මේක අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන නිසා තමයි මම මේක තෝරගන්නේ. බලන්න. ඒතර මේ percent කියන්නේ ප්‍රතිශතයට කියන වචනය අපිට 100ට ප්‍රමාණය. thus increasing. බලන්න. increasing ඉහළ යාම. thus increasing. හලස්සන යෙදුමක්. thus increasing. මෙලෙස ඉහළ යාම. thus increasing. මෙලෙස ඉහළ යාම. the price of liquor. බලන්න. liquor කියන්නේ මත්පැන්. price කියන්නේ මිල. the price of liquor. මත්පැන් වල මිල. බලන්න. the price of liquor and cigarettes. cigarette වල සහ මත්පැන් වල මිල. finance state minister. මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය. finance කියන්නේ මුදල්. state minister රාජ්‍ය අමාත්‍ය. Ranjit Siamalapitiya announced yesterday. announced කියන්නේ නිවේදනය කරනවා. announced නිවේදනය කළා. yesterday ඊයේ. එතකොට මෙන්න මේවයි මිල ඉහළ ගිය බව ඇමතිතුමා ඊයේ නිවේදනය කළා. එතකොට බලන්න මේ වාක්‍යයේ passive voice භාවිතා වෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ verb එක මේ විදිහට past tense වලින් භාවිතා වෙනවා. right? the tax increase. tax කියන්නේ බදු. increase වැඩි වීම ඉහළ යාම. on liquor මත්පැන් සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් මත්පැන් මත බද්ද. right? ඉහළ යාම. is effective. ඒක බලපෑමක් කොහොමද? from midnight. බලන්න. from midnight මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට. ඉතින් මෙහෙම තමයි අපි preposition භාවිතා කරන්නේ. from midnight මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට. right? yesterday third ඊයේ තුන්වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට තමයි මේක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. and ඒ වගේම on cigarettes. cigarette මත cigarette සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් cigarette මත it is effective. ඒක බලපැවැත්වෙනවා. it is effective from January 1st. බලන්න. ජනවාරි 1 වෙනිදා සිට. from January 1st. right? ඊළඟට කියනවා බලන්න accordingly ඒ අනුව. බලන්න ලස්සන වචනය. accordingly ඒ අනුව මොකද්ද? the tax බද්ද on මෙන්න විස්තර කරනවා මිල වැඩි වීම පිළිබඳ. right? the tax on 750 milliliter of special arrack. මිලිලීටර් 750 special arrack
Oh, අතිවිශේෂ ආරක් බෝතල has been increased. මෙතනත් කියනවා has been increased. වැඩි වෙලා තියෙනවා නැත්නම් වැඩි කරලා තියෙනවා by 206 rupees. මෙච්චර ප්‍රමාණයකින් බලන්න. by 206 rupees. මෙච්චර ප්‍රමාණයකින්. තර by කියන්නේ ලෙසින්, right? ඊළඟට කියනවා on 750 milliliter of molasses. molasses කියන්නේ උක් ගස් වලින් ගන්න જાති. ඒ උක් පැණි වලින් උක් පැණි palmyra. palmyra කියන්නේ තල්, coconut, pol and processed arak. processed ඒ කියන්නේ process කරපු අරක්, නිෂ්පාදිත අරක්, right? processed නිෂ්පාදිත ක්‍රියාවලියට ලක් කරපු අරක් has been increased. ඒවත් වැඩි වෙලා තියෙනවලු කොහමද? by මෙච්චර ප්‍රමාණයකින් 224 rupees. 244කින් on 750 milliliters of locally manufactured foreign arak. නේ බලන්න. locally දේශීයව adverb එකක් locally කියන එක තනියම ගත්තම locally manufactured arak කියන එක adjective එකක් විදිහට භාවිත වෙනවා. locally manufactured arak දේශීයව නිෂ්පාදනය කරපු foreign arak විදේශීය අරක්කු. එතකොට දේශීය නිෂ්පාදනය කරපු විදේශීය අරක්කු by 226 rupees on 625 milliliter of beer. මේ වගේ beer එකක් less than මේ බලන්න මේ උතන මම ඔබට highlight කරන්න මේ article එක තෝරගන්න හේතුව. මේ බලන්න ඉතාලම ලස්සන යෙදුම් මේ බලන්න. less than 5 volume. less than less කියන්නේ අඩුයි. ඔබ less කියන වචනේ තනියෙන් අරගෙන අඩුයි කියලා ඉගෙන ගත්තට කිසි තේරුමක් නැහැ. less අඩුයි. එහෙම ගත්තට වැඩක් නැහැ. right? less than නම් එතකොට less than කියන එකත් එක්කම අපි ඉගෙනගෙන නේ. less than 5 volume. ඒ කියන්නේ සැර පහට වඩා අඩු. සැර නැත්නම් volume එකේ පරිමාව, right? less than 5 volume. එතකොට less than 5 volume පහට අඩු. By 21 rupees on yes by 21 rupees on 625 milliliter of beer. More than මේ බලන්න ඊළඟට. මෙතන කිව්වා less than මේකට වඩා අඩු. මෙතන කිව්වා more than 5 volume. more than 5 volume. more than 5 volume. ඒ කියන්නේ volume එක පහට වැඩි. less than 5 volume, more than 5 volume. more than මේට වඩා වැඩි. ඉතින් මේවා අපිට වෙනස් විදිහකට යොදා ගන්න පුළුවන්. more than 6 people, more than 10 million people, right? මිලියන 10කට වඩා මිනිස්සු. more than 600 people, මිනිස්සු 600කට වඩා වැඩි පිරිසක්. ඉතින් එහෙම තමයි අපි භාෂාව භාවිත කරන්නේ, right? තනි වචන කිසිසේත්ම ඉගෙන ගන්නේ නැහැ අපි භාෂාවේ. That's the way we practice the language by practicing and learning phrases, right? And by rupees 39 rupees on 625 milliliter of wine by 50 rupees. We already did here with Pahadili. And on 625 milliliters of sake. Sake can mean බීම ජාතියක් වුණාද ජාපනීස් ලගේ අරක් විශේෂයක් by rupees 17 rupees and with effect මෙන්න බලන්න මේ කොටස with effect from yesterday ඉතාල ලස්සන යෙදුමක් with effect from yesterday ඊයේ සිට බලපෑවත්වෙන පරිදි මේ බලන්න with effect බලපෑවත්වෙන පරිදි from yesterday ඊයේ සිට බලපෑවත්වෙන පරිදි, right? So let us look at this part. In addition, ඊට අමතරව, in addition. දැන් ඔබ රචනා ලියනකොට ලියාගෙන යනකොට ආටිකල් එකක් මේක තමයි භාෂාව භාවිත කරන්නේ. In addition. මේකම කියන්න පුළුවන් තව. In addition to that, ඊට අමතරව, right? In addition to that. In addition to that, the price of a stick of cigarette, the price of Miller, price
of මොකේ මිලද? stick of cigarette. cigarette ටුවක මිල. stick of cigarette කියන්නේ එක cigarette ටුවක මිල. stick of cigarette which was මේ which දාලා බලන්න විස්තර කරන cigarette ටුව මොකක්ද? which was කියන්නේ which කියන්නේ it කියන එක. it was at 85 rupees. රුපියල් 85ට තිබිච්ච එක and 90 rupees will be increased. අනුවට තිබිච්ච එක මේ බලන්න passive voice අනාගත කාලයේ future tense will be increased. will be increased. වැඩි කරනු ලබාවි. අනාගතේ වැඩි කරනු ලබනවා අනාගතේ right. will be increased. වැඩි කරනු ලැබෙවි by 15 rupees each. by 15 rupees each. එකක් 15 ගන්න. 15 rupees each කියවම එක තේරුම එකයි. and the price of a stick of cigarette which was අපෝ කියනෝනේ වගේ විස්තර කරනවා at 60 රුපියල් 60 rupees and 70 rupees will be increased by 10 each. but ඒ මිලට තිබිච්ච ඒවා 60 තිබිච්ච ඒවා 10 rupees each. එකක් 10කින් වැඩි කරනවා. it was reported මේ අගේ මම බලන වාර්තා අපි ලයිව් ෆරයිඩ් කියනවා it was reported වාර්තා වුණා. it was reported මෙලෙස වාර්තා වුණා right. a tax of 2 rupees රුපියල් 2ක බද්දක් will also be imposed. මේ බලන්න හරිය ලස්සනයි. will also be imposed. impose කියන්නේ පනවනවට නීති පනවනවා බද්දු පනවනවා ඉතාම හොඳ වචනයක්. will be imposed පනවනු ලබාවි. මෙච්චර බද්දක් රුපියල් 2 බද්දක් පනවනු ලබාවි. will also ඒ වගේම පනවනු ලබාවි on a stick of locally manufactured. මොකකද? locally manufactured දේශීයව නිෂ්පාදනය කරපු බීඩි. ඒවා එහෙම තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. බීඩි. පොල් සම්බාර, කොකනට් සම්බාර, කැවුම්, කොකිස්. දැන් ගාල්ල කියනකොට අපි ගෝල් කියන්නත් පුළුවන්, ගාල්ල කියන්නත් පුළුවන්. no problem. ඒවා ඒ භාෂාවලට ආවේනික වචන එහෙම තමයි භාවිත කරන්නේ. right. බීඩි. the ministry said අමාත්‍යාංශය පැවසුවා. right. the excise department මොකද්ද සුරාබද department. the excise department said that it expects ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා a tax income මොකද්ද බදු ආදායමක් of 217 billion 217ක බදු ආදායම in 2023 in 2023. this will be make a wavy the highest ever මේ බලන්න හොඳ ලස්සනින්ම the highest ever එතෙක් මෙතෙක් ඉහළම the highest ever එතෙක් මෙතෙක් ඉහළම tax income the department would have would have කියන්නේ තාම වැඩේ කරලා නැහැනේ. අනාගතේ බලාපොරොත්තුවක් ඇතිව භාවිත කරන වේදුමක්. අනාගතේ පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවක් එතන තියෙන්නේ. ඒතකොට will have කියන්නේ මෙහාට will වචනේ would කියලා භාවිත කරනවා. would have earned ලබා ගන්නට ඉඩ තියෙනවා කියලා කියනවා in a year. ඒතකොට වසරකින් ලබා ගන්න වැඩිම බදු ආදායම තමයි ඒ විදිහට අපේක්ෂා කරලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. Alright, this is the article that we discussed today. So you can practice a lot of prepositional phrases, more than 50 prepositional phrases throughout this article. And this is the way you have to practice the language by using phrases and the usage of the language. The මේ විදිහට භාෂාව භාවිතේ ඉගෙන ගන්න ප්‍රැක්ටිස් කරමින් දිනපතාම ඔබ භාෂාව හොබි එකක් විදිහට ඉගෙන ගන්න විනෝදාංශයක් විදිහට ඉගෙන ගන්න step by step gradually you will develop yourself. All right, then hope to see you in the next video. Bye bye.